Byblos Lebanon has been continuously inhabited since 5000 BCE and has changed hands between numerous civilizations, groups, and empires, including the Phoenicians, Egyptians, Persians, Romans, Ottomans, Crusaders, and more. In fact, Byblos is one of the 20 oldest cities in the world and the oldest continuously inhabited city on earth. مدينة بيبلوس الأثرية هي أقدم مدينة صار لها مسكونة بشكل متواصل وتقريباً 5000 سنة من قبل الميلاد انسكنت لأول مرة، وهي مثل ما قلنا أقدم مدينة تاريخية مسكونة بشكل متواصل وقاطع عليها أو كانت بيت أو موطن للعديد من الحضارات. Of course, it isn't just the history that holds the appeal of this great city. Byblos is picturesque and romantic in every way. Whether you're strolling the old souks beneath a canopy of pink and purple bougainvilleas or meandering along the ancient port and fishing harbor. أكيد مش بس التاريخ تبع مدينة بيبلوس بخليها تكون هالقد حلوة، كمان هي مدينة بحد ذاتها كتير حلوة وكتير رومانسية. فيكن تتمشوا بالشوارع وبالسوق تحت الشجر وبتشوفوا الورود والزهر الملون. فيكن تتمشوا على المرفأ القديم، حد المرفأ القديم، يعني تاريخها والقصص والقلعة والمرفأ كل شيء كله على بعضه بخلي هيدي المدينة عن جد مدينة فريدة من نوعها. When you're in Byblos, you can also watch the sunsets at the seaside bars overlooking the Mediterranean. You can go to its public beach and collect sea glass right near Byblos sur Mer and find something new to fall in love with every single time you visit. Like discovering some tiny little detail like that right there. That's a lion in stone. For just a few Lebanese pounds, you can roam the archaeological site with its necropolis, ancient temples, underground secrets, and amphitheater. According to one legend, Byblos was built by the god Cronus as the first city in Phoenicia. في كتير قصص عن بيبلوس، وواحدة منهم بتقول إنه بيبلوس اتعمرت على إيد الإله كرونوس وكانت أول مدينة بفينيقيا. In fact, the first inscription of the Phoenician alphabet was found on the sarcophagus of Ahiram, who was the king of Byblos. على قبر الملك أحيرام اللي هو كان ملك بيبلوس تلاقى أول نقشات من الأبجدية الفينيقية، من الأحرف الفينيقية. Now enough fun facts about Byblos. For the rest of this virtual tour, we'll let the beauty of it speak for itself. وهلأ رح نخلي جمال مدينة بيبلوس يحكي عن هيدا المدينة الرائعة.
If you haven't already, please be sure to like this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching. إذا حبيتوا هيدا الفيديو بليز اكبسوا على اللايك وكمان اشتركوا بالشانل تبعنا حتى تضلكن تشوفوا فيديوز جديد كل ما يكونوا updated or posted.